আসসালামু আলাইকুম। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতামালা অনুষ্ঠানে। আমাদের আজকের বক্তৃতার বিষয় শব্দ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব। আমাদের আজকের বিষয়ের উপরে আলোচনার জন্য প্রধান আলোচক এবং বিজ্ঞ বিচারক হিসেবে উপস্থিত আছেন জনাব গোলাম মোহাম্মদ ভুইয়া স্যার, ন্যাশনাল কনসালটেন্ট A2I প্রোগ্রাম। এছাড়া স্যার বাংলাদেশ সরকারের উপসচিব হিসেবে কর্মরত আছেন। আমাদের সাথে শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত আছেন চট্টগ্রাম রিসার্চ ল্যাবের সাধারণ সম্পাদক জনাব জিনিয়া আফরিন সূচি। এছাড়া আমাদের সাথে হালিশহর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে তিনজন শিক্ষার্থী আমাদের সাথে অনলাইনের মাধ্যমে সংযুক্ত আছেন। তারা হলেন হালিশহর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের 10ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ইফতিখার হুসাইন, নাবিলা তাবাচ্ছুম এবং তানভীর রহমান। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে। শুরুতে আমাদের আজকের বিষয়ের উপরে কথা বলার জন্য প্রথম বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি হালিশহর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের 10ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ইফতিখার হুসাইনকে। Dear audience, welcome to our news tonight, and this is your very own reporter, Iftikhar Hussain. Before we go to our tonight's bulletin, we'd like to present some stunning news on the new research paper released on noise pollution. It presents that in this year of 2050, the premature deaths due to noise pollution have gone from 12,000 to 50,000 in the last 30 years. And it is estimated that 1 billion people are suffering from chronic high annoyance, and 50 million people are suffering from high sleep disturbance. On 27th April 2050, people around the world have gathered to protest against the industries and potential sources of noise pollution. And this was Iftikhar for our urgent news bulletin. This is me signing out. Honorable judges, fellow speakers, and dear audience, this is me, Iftikhar Hussain. And today, this news representation was just a future representation about 30 years from this 2021. And as you can see, this estimation cannot be more than wrong, because the news is the premature deaths, the high chronic annoyance, and high disturbance, all these indicate how harmful noise pollution is. Dear audience, just take a moment to hear all the sounds around you. Some of you might hear beautiful natural sounds. Some of us in the urban side might hear modern city sounds. But I hear death rays humming through all the sound around us. And the only reason is noise pollution. According to Britannica, unwanted or excessive sound that can have deleterious effects on human health, wildlife, and environment quality is noise pollution. According to World Health Organization, sound levels above 70 decibel are harmful to any living organism near its source. In modern day life, we humans encounter sounds beyond 80 decibel, and this cannot be more than less harmful for us. And this harm increases day by day. So, firstly, let's come to how harmful is this for us humans. First of all, in 1999, a study of The Lancet showed that people with hearing losses or without no hearing aids are 50% more depressed. That means their stress hormones are more active than the ones without hearing problems. Now, second part is looking at the current data of European Environment Agency, 12,000 premature deaths, 48,000 ischemic heart disease, 22 million chronic annoyance, and 6.5 million deaths. My apologies, 6.5 million chronic sleep disturbance are caused due to noise pollution. Just a few decibels can cause you hearing problems. So let's not take it lightly. On the third part, a constant ringing in the ear that won't go away is called tetanus. And every year, the young generations are having or facing tetanus, and the amount is getting high year by year. To us humans, 95 decibel hockey game is okay for 47 minutes. 100 decibel DJ party is okay for just 15 minutes. And a 120 decibel drumming is okay for just 9 seconds. So you can see how harmful these noises are. But if we stay below 70 decibel for a whole day, it would be okay for us. So anyone working
at 85 decibel in work environment can only have 8 hours in a day for that. Beyond that, it's always harmful for humans. Now, let's leave the human society behind and come to the student part, where we students face a lot of problem due to noise pollution. 12.5% of American children from 6 to 19 years are having hearing problem in one or both ears. Now, a very good research has been shown. In 1990, in the German city of Munich, they moved a major airport to another place. And when this was done, after 2 years, the students near that airport were run through a test where they were tested on their memorization. The students on the new side beside the new airport had lower memorization power than the students on the other side. And you won't believe the sound difference on both sides were just 10 decibels. So each decibel matters for each human. Now, this bad effect is not only limited to us humans, rather the animal society is also being harmed due to it. In 2001, shortly after 9/11 attack in USA, research showed that a group of whales living near the coast, eastern part of Canada were relaxed. Now, this might be a coincidence that they were relaxed, but in-depth research showed that due to the lesser movement of ships on that side of the sea, these whales really reduced their stress hormones, and thus it's proved that the ships that go through these rivers cause a lot of problem to the marine lives. Now, this much sound pollution is disrupting the animals. One of the main problem is that their communication is being hampered. These high sounds of ships cause a lot of problem in the communication of different whales, dolphins, and other sea animals. Thus, in 2018, not only in ocean, rather in land as well. In 2016, a study showed that birds' response to an alarm call from another bird has been reduced in highways and other places where the sound source is more than 95 decibel. Now, marine animals are not free from any noise, either loud sounds cause problem for them. Not only these loud sounds of ships, rather the extraction sites, the oil and gas extractors cause a lot more sound, specifically 7 times more sound than the loudest ship there is. Now, these worst cases are causing a lot of problem for all of us, humans, wildlife, and all the creatures there is. Today, we are caring about air pollution, water pollution, plastic pollution, ocean pollution, and many more. But sound pollution needs a lot more attention so that we can prove every decibel matters for every human. Thus, let's make an oath, dear audience. We shall control our sound levels. We shall not make much more noises so that our neighbors cause problem. We'll always try to hear sounds while using headphones below 70 decibel. And whenever we go to a place, let's find a safer place where their sounds low. And we can do that through our very own mobile phones that have sound measurements. Thus, let's promise to be careful, and let's promise to make a very silent or calm future for our next generations. Thus, with that, I call all of you to be more careful about noise pollution. This was Iftikhar from Halishar Cantonment Public School and College, and that was my speech. Thank you. থ্যাংক ইউ ইফতেখার। এ পর্যায়ে আমাদের দ্বিতীয় প্রতিযোগী বন্ধু চট্টগ্রাম হালিশহর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী নাবিলা তাবাসসুমকে তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমাকে কিছু বলার জন্য বলতে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। Noise. Get lost from here. I don't admire you. Unfortunately, you are everywhere. In my house, in my school, in my neighborhood. Where are you not? You don't let me think. My thoughts are getting thin. I have a constant fear that you are damaging my ear.
Hello everyone, it's me Nabila Tabassum from Halishwar Cantonment Public School and College and also an executive member of Research Lab Chattogram. From the conversations before, I hope that all of you got to know about my today's topic of speech. Yes, it is the bad effects of sound pollutions. Now, you guys might be wondering, why did I call sound a noise? Actually, a sound that is loud to a level that is unpleasant to human ears, causing disturbance, is called noise. It is an invisible danger. It cannot be seen, cannot be touched, but yes, it is present everywhere, on land and under the seas. In one sense, we can call sound pollution is a silent killer. You know what? According to National Geographic Society, pollutions in nature is mainly of three types. One, air pollutions. Two, water pollutions. And three, land pollutions. Did you all notice one thing? Sound pollution, that is the noise pollution, is not being mentioned among the three major pollutions of nature. Reason? Just one. It is a silent killer. Okay, let me give you a food for thought. Name a pollution that has a clear and close connection to the damagement of your brain, that is the CPU of your body. Did you find the answer? Yes, I think you got. First name of pollution that came into our mind after hearing that it has the connection to the damage of our brain is the sound pollution, or generally what we call the noise pollutions. Since the worst impacts of this pollution are not received in the first hand, this pollution didn't get any place at the top three pollutions of the nature. Yes, it is a disappointing news, of course. So, can you guess what are the causes of these sound pollutions? Here we go. 1. Traffic noise. 2. Construction sites. 3. Animals like barking dogs. 4. Explosions. 5. Loudspeakers. 6. Some kitchen and home appliances like mixers, then ACs, etc. We all know that sound is measured in decibel, but do we all know what's the maximum decibel of sound that our human ears can really tolerate? Yes, it is 85 decibels as an average. Any sound above this 85 decibels of sound can cause hearing disability, but still our ears are tolerating the shouted conversation of 90 to 95 decibels, the boombox and motorcycle sound of 96 to 100 decibels, then gunshot and the siren sound of 140 decibels. So now, can you even imagine the bad effects of this sound pollution? Going through it, we can see the first 5 worst impacts of the sound pollution goes like: the most common health problem it causes is NIHL, that is noise-induced hearing loss. Second one goes, exposure to loud noise causes high blood pressure, heart diseases, impairments in memory, brain, etc. 3. Insomnia or the sleep disturbances directly have the impacts on our human brain. 4. Studies have shown that loud noises cause bluebirds to have fewer chicks. That is their first step to their gradual extinction. 5. Whales and dolphins are particularly impacted by these noise pollutions. These marine mammals rely on echolocation to communicate, to navigate, feed, and find their mates. And excess noise pollution causes the obstruction to their ways. Now, it's time to share the 3 interesting and amazing facts about noise pollutions that are really unbelievable. Firstly, according to research done by the City Quiet, the New York City was the only US city on the top 10 noisiest cities. Secondly, the New Jersey Headache Institute ran an article discussing 2 types of headaches caused by these noise pollutions. These are: number 1, chronic headaches. Number 2, episodic tension headaches. Thirdly, in the year of 2015, the Centers for Disease Control and Prevention, that is the CDC, found that mining was the industry with the loudest working area. There about 1 in every 8 workers were suffering from the hearing loss. So to everyone out there, are you all ready to accomplish your duties over it? I know the answer will be yes, because there is some opportunities for us to save our country, not only to save our country, but also to save the world, because we are now the global citizens.
So, the time has come to know what are our duties to prevent and reduce this noise pollution. The first thing is social awareness. Social awareness is a must at this present era because without this, the whole nation, whole civilization are going to be destroyed. Because without awareness, humans are not humans. They work like the beasts because awareness in humans make their existence in this universe. Now, the second number point comes like to shut the door while using noisy machineries. In our industry, several kinds of machineries are used, but it has to be kept in the mind that the localities and the industrial area should be separated. We can keep two places closer because the industrial area produces a lot of sound and their amount like decibels is going above the 85 decibels. 3. To go green by planting trees. Since trees work as the noise absorbent, we should plant more and more trees around our houses because trees help us to absorb the sound and keep our area more calm and quiet. 4. Instead of hearing music at high volume, we should use the earphones, headphones, etc. like I am using at present. 5. Using proper lubrication and better maintenance. This point shows that the motors, the engines we use, they become old gradually. When we buy them at the first time, their use is so smooth, but gradually they become so harsh, they make sounds, and thus the environment is polluted. So we should keep our concentration on that we have to maintain them properly. The sixth number point comes like notifying authorities about the disobedience to noise rules. In our every particular society, we should make some noise rules, like we should not make sound unnecessarily, the wedding ceremony should be kept privately, then etc. type of rules, and these rules should be maintained strictly. So last but not the least, our slogan should be keep the noise down, or the noise will keep you down. And one thing to remember by us that changes in society starts from me. So we all are responsible for every kinds of pollution in this universe. Thank you. ধন্যবাদ নাবিলা তাবাচ্চুম। এ পর্যায়ে আমাদের তৃতীয় এবং শেষ প্রতিযোগী বন্ধু তানভীর রহমানকে তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। Thank you, sir, for giving me the floor. Hello, everyone. Assalamu alaikum. How many times have you felt irritated by the unnecessary hanging of the vehicles on the road? Additionally, don't we get disturbed by the loud sound of machines part of construction near to us? All such sounds not just irritate us, but harm us physically as well. This is what sound pollution is all about. Today, we all are so insensitive when it comes to causing noise pollution to their activities. According to the study of RFG 2011, 70% of people are impacted by sound pollution on a daily basis. DUGC 2005 stated that about 30 million people in the United States are exposed in hazardous sound levels at their workplace every day. It is surprising to all of us, right? Yes, it is indeed. So let's get to the point straight. Now, if you come to me, here I am an SSC candidate of 2022, a student of Holy Shore Cantonment Public School and College, and my name is Tanvir Rahman, a campus ambassador of Research Lab Chattogram. Noise pollution is the regular exposure to preeminent sound levels that cause hazardous effects in the living organisms. The World Health Organization says that any sound less than 70 decibel is not hazardous and will not cause any ill effects to the living organisms. However, sounds that are more than 70 decibel are considered hazardous. The excessive amount of noise out in the environment makes it unsafe to live in. The unpleasant sounds and noise can cause an imbalance in nature. Notably, no one can deny the serious and dangerous negative effects of this pollution. To embark on constant exposure to loud levels of noise can easily result in damage of our eardrums and losing of hearings, causing tinnitus or deafness. It also reduces our sensitivity to sounds that our ears pick up unconsciously to reduce our body's rhythm. Moreover, while it may not seem like much at this point, excessively high levels of noise are likely to hamper your sleeping pattern, thereby leading to irritation and uncomfortable situations. Without a good night's sleep, you might experience multiple problems related to fatigue.
In addition, a recent study published in Biology Letters found that human-created noises affects a wide range of animals. The ill effects of excessive noise begin at home. Pets react more aggressively in households where there is constant noise. Furthermore, people exposed to loud sounds on a regular basis suffer hearing loss. The technical term for this is noise-induced hearing loss or NIHL. Dangerous Decibels did research on the subject and discovered that out of 4 million people in the United States who suffer from hearing loss, about 25% of those cases have NIHL. Additionally, noise pollution has a huge negative effect on children. According to an army of researchers from the New Scientist report in the year of 2019, a 24-month study of children living near an airport in Germany, they found that the children had long-term memory loss and reading impairment. In other words, the American Journal of Preventive Medicine discovered just how much noisy traffic damages your hearing health. They conducted a study on the effect of noise pollution in College Park, Georgia. They found that this noise pollution disturbed 11% of population during the day and 4% at night. Consequently, sound pollution has already become a challenge in our country. There are already specific rules and regulations in place set by the government to tackle this problem. For instance, as per the order from the Supreme Court of Bangladesh, no one in the country is allowed to make use of loudspeakers for playing music after 10 p.m. We must follow the set noise levels limits by the government. In cities such as Delhi, the prescribed limit of the noise is 80 decibels. We must follow these limits so that others are not affected due to our faults. Moreover, we must switch off the applicants when not in use. This not only saves energy, but helps in reducing the noise levels in our environment. Hence, I would like to suggest that overall awareness should be created to solve this serious problem. No one can put an end to this pollution without all of our joint efforts, and the government should enforce the law seriously so that we can stay away from this deadly pollution. If we take an oath and work together, then I believe it is not impossible to stop sound pollution. So let's face the problem together and go greener. Now I would like to thank you all for listening to my speech. ধন্যবাদ তানভীর। এর মাধ্যমে শেষ হয়ে গেল আমাদের তিনজন প্রতিযোগীর বক্তব্য উপস্থাপন। এ পর্যায়ে আমি শিক্ষক প্রতিনিধি আমার চট্টগ্রাম রিসার্চ ল্যাব থেকে জিনিয়া আফরিন সূচিকে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে কিছু বলার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। Assalamu alaikum. Firstly, I would like to thank you to the National Museum of Science and Technology for giving me the honor to say something in this today's valuable discussion. Noise pollution, also known as environmental noise or sound pollution, is the propagation of noise with ranging impacts on the activity of human and animal life, most of them harmful to a degree. People usually do not hear less than or equal to 20,000 hertz to 20 hertz. According to a report released by the World Bank, Bangladesh is one of the countries most affected by noise pollution. About 26% of the deaths in Bangladesh each year are due to noise pollution, but the world average of such deaths is only 16%. There are lots of bad effects of noise pollution, such as people are getting irritable because of noise pollution. Abnormalities in behavior, emotional tensions are seen, making people tired, mentally exhausted, and inattentive to work. Older people's memory is declining. There are even reports of deafness. So noise pollution can cause anxiety, irritability, high blood pressure, tetanus, hearing loss, sleep disturbance, and other harmful and adverse reactions. With the help of our own awareness, we can only reduce the noise pollution, such as we should not blow the horn of the car unnecessarily, prohibit the use of loudspeakers. We all should comply with noise pollution laws. That's how we can get a healthy environment. Once again,
Thank you so much, National Museum of Science and Technology. Thank you. অসংখ্য ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে আমাদের আজকের আয়োজনের প্রধান আলোচক এবং বিজ্ঞ বিচারক বাংলাদেশ সরকারের উপসচিব গোলাম মোহাম্মদ ভুইয়া স্যারকে তার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন পূর্বক আজকের প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচনের জন্য স্যারকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। Thank you, Kasar. Thank you, Ishrat, and my dear participants, beloved participants, Nabila Tabassum, Iftekhar Hussain, and Tanbir Rahman. And here is also present Jinia Finshusi. Welcome everybody, and good evening. আমার খুব ভালো লাগছে যে আসলে তিনজনের বক্তব্য শুনলাম। আমি জাস্ট I would like to go for the definition of the sound and noise pollution systems, and just then I will go for the selection of the what types of noise you just will select by this time. And আমি কিছু এখানে দুই চারটা কথা বলে তারপর দেন আমি ওখানে অন্য কিছু চলে যাব। ফাইনালি আমার কাছে যেটা মনে হলো যে we should know the definition of the noise. What is the noise pollution has become a significant problem in Bangladesh, especially in all around our division headquarters where sound levels are far beyond the acceptable levels. And what is the basically sound pollution? The sound pollution is basically the level of human ear, according to a recent study by the Department of Environment in our country. This is basically the sound pollution system. What is the basically limit of the decibel limit of the acceptable limit of our ear, human ear? This is, if it is the beyond the limit, this is called the sound pollution or noise pollution systems. In Dhaka, I just amazed all of the participants. They have already been explained all these things by this time. Just they have covered the few of examples that are cited in the Bangladesh perspective and the surroundings where they are living. Basically, Tanbir, Iftekhar, and Nabila Tabassum, and also mentioned our RLC, Miss Suti. So we need to basically focus on our living standard, our surroundings in our country's perspective. You almost people are cited. Most of the participants, three people are cited, basically the European Union, World Bank, and the United States study. But United study shows the few of things which is basically befitting for our country. This is basically one of the major question to us. If it is one of the, basically I just so far I remember Tanbir Hussain, he is the last participant. He has mentioned one of the examples for our country's perspective. The others examples were absent in our country's perspective. So we need to focus our studies. There are a lot of scientists, environmental scientists, environmental science scientists, pollution scientists studied on it, in the particularly sound pollution or the noise pollution. So in Dhaka, if you see in Dhaka, the average sound level 180 to 110 decibel in prime areas such as Farmgate, Karwan Bazar, Shahabag, Gaptuli, and Moakli bus terminal, says the study report. But it was absent in your presentation. Basically you are right in terms of your information and the basic knowledge of the sound noise pollution. You have given a lot of information of the informative of the noise pollution systems, but you don't like to focus on the statistics of the noise pollution systems in our country. Say for an example, there are different types of pollution: construction pollutions, and the automobile pollution, industrial pollution, residential pollution, suppose human interaction pollution. And if there is any human interaction, if you just go for the human interaction pollution, just you click on it, what types of the pollutions do we have? And this is basically the beyond the limit or under the limit. This is basically need to focus to the what should I say, to our presentation mode. And suffering say gradually loss of hearing. Suppose just if you mention the different types of disease, how many diseases? 72 diseases in our country persist in our country, and like all over the world, across the world, if you just see, there are 82 types of disease
general disease and the permutation combination disease. And the 82 types of disease happened by the noise pollution. So amid the situation, Bangladesh will observe the 23rd National Noise Awareness Day along with the world. This year's theme for the days, so far I remember, protect their hearing, protect their health. US-based Center for Hearing Communication, CSC, founded this yearly event in 1996 to be observed on the last Wednesday of the since April 2021. To raise what was the object? To raise awareness about the harmful impact to noise pollution, both after short-term and long-term exposure, and to encourage people to do something about bothersome noise where they work and live. It was a little bit mentioned by the Nabila Tabassum in their speech. All of you, just speech was very good. It was very informative and very statistics, but I just missed few things that I looking for and just I was searching. But I should say everybody was good comment about the issue, and you have a lot of work on it by this time. But you need to focus on the Bangladesh perspective issues and the criteria issues. Just categorize the different types of noise, then just you see the different types of, suppose say for an example, what is the harmful, how much harmful for the animal sector, how much harmful for the plant kingdom. Did you find it out? No. What is the impact on only on the birds? Do you have any data or statistics? If I say, do you have? No, but I have a lot of information. When I was deputy director in Chittagong of DOE, Department of Environment, just I enforced many of the industries. I enforced many of the industries prior to the permission of the government vested by the power, the Environmental Act 1997. And the Environmental Act 1995 and Environmental Act 1997. There is a rules based by the government to enforce to all of the industry who are basically making different types of noise, which is basically beyond the limit. 45 in the day, in the night time, and the 55 is the daytime. There is basically different decibel in the different time and the different hours. We have it only two different times, only the daytime and the night time. But if you just go in the European country and American country, they just slotted in the 3 or 4 categories. In the daytime 3 times and the 4 night times are 4 times. Deep night, there is some decibels. If you horn, there is no horn, there is no any sound, there is no any that is mentioned in the Nabila. If you just talk to each other, if you talk with the others people, just you have to maintain the decibel systems. What decibel do you follow? What dimension or what degree of the speech do you talk with the in front of your people, with the people in front of you? So whenever just you journey in the bus or train, you have to maintain the rules and regulation. This is basically guideline. This is basically formulated by the environmental enforcement agent of the different countries. So there are a lot of activities, but within a short time, I think I should say you have already been covered many of informations. If you have a lot of time, if I just have given you the 10 minutes or 15 minutes time, just you can cover all these things. আমি একটু যদি আমি একটু সময় থাকে, আমি ছোট্ট করে একটু সময় করে অ্যানালাইসিস করি, যদি সবার একটু করব যে শব্দ দূষণের ফলে আমাদের যদি একেবারে যদি বলি যে মেডিকেল সায়েন্সের কথা বলি, যদি মেডিকেল সায়েন্সের দিকে যদি ফোকাস করি, ফার্মাসিউটিক্যালস অ্যাক্টিভিটিসে যদি চিন্তা করি, আমার শিশু, আমার গ্রোথ স্টেজ, আমার মেডিকেল, আমার বয়স্ক লোক, যারা একেবারে এল্ডার পিপল, যারা প্রেগনেন্ট মহিলা, যারা প্রতিবন্ধী, ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ পিপল, তার জন্য আমার কতটুকু দূষিত শব্দগুলো আমার এখানে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। এখানে আজকের যে বিষয়টা হলো যে প্রভাব, শব্দ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব। সুতরাং সেই ক্ষতিকর প্রভাবটা কতটুকু, আমরা অনেক কথা বলেছি। আমার দরকার যে ইট ইজ নোন বাই ইটস ফোর্স, আমি এটা বলে থাকি। আমি যে ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলি,
আমি যে ভাষায় কথা বলি, যত স্মার্টলি প্রেজেন্ট করি, কিন্তু আমার এটাতে বেশি কাজ করবে না। আমার একটি লোক সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ভালো সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, বড় ভালো ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু সে বিল্ডিং বানাইতে পারে না। কিন্তু একজন মিস্ত্রি ভালো উম ভালো তার ডিগ্রি নাই, তার কোনো কিছু নেই, কিন্তু তার অভিজ্ঞতায় সে ভালো কিছু বানাইতে পারে। সেটি হলো আমার দরকার। সুতরাং আমার যে মোড়কে আমি মোড়কটা দিব, সে মোড়ক যত সুন্দরই হোক সেটা কোনো বিষয় নয়, কিন্তু মোড়কের ভিতরের জিনিসটা যেন সুন্দর থাকে, সেই কথাটা কিন্তু আমাদের খুব সবসময় খেয়াল করতে হবে। তোমাদের মধ্যে থেকে যে প্রেজেন্টেশন দিয়েছো, তোমাদের যে অবস্থায় তোমরা প্রেজেন্টেশন দিয়েছো, সেটা যদি আমি থাকতাম, আমি মনে করি যে সেই জায়গাটায় আমি দিতে পারতাম না। তোমরা সেই জায়গাটায় অনেকটা কভার করেছো, কিন্তু তোমাদের একটুখানি চিন্তা করতে হবে যে আমরা সবসময় খুব উচ্চ মার্গীয় জিনিস কথা বলে বলার চেষ্টা করি, বললে মনে করে যে নাম্বারটা বেশি পাওয়া যাবে, এরকম বেশি মনে করা হয়। কিন্তু তোমার আশেপাশে এই শব্দ দূষণের অনেক ক্ষতিকর প্রভাব জিনিসগুলো পড়ে আছে, যেগুলোকে বললে পরে, যেগুলোকে এনে আমি যদি উদাহরণস্বরূপ করতে পারি, আমার লাইভলি করতে পারি, আমি একটা মানুষের কথা বলতে পারি, আমি একজন গাড়ি চালকের কথা বলতে পারি, রফিকুল মিয়া, সে 25 বছর যাবত গাড়ি চালায়, সে ড্রাইভ করে, সে তো এখন লস অফ হিয়ারিং, পার্মানেন্ট লস অফ হিয়ারিং, হি ক্যানট হিয়ার এনিথিং। এই জন্য বলছে যে আমি শুধু হর্ন বাজাই আর হর্ন শুনি, মানুষের হর্ন শুনি। এই যে মানুষের একটা বিষয়, একটি প্রেগনেন্ট মহিলার জন্য শব্দ দূষণ কতটুকু হতে পারে, একটি প্রতিবন্ধী বাচ্চা এমনি ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ পিপল, সে আর কতটুকু শব্দ দূষণের কারণে আরো কতটুকু চ্যালেঞ্জের মুখে হবে। এই ধরনের গল্পগুলো একটা ছোট্ট একটা কেস স্টাডি তোমাদের থাকা উচিত, মনে করি সামনে যখন কখনো ইয়া করবো সেটা খেয়াল রাখতে হবে। সুতরাং আমাদের মেজাজগুলো খিটখিটে হয়ে যায়, বিরক্তিবোধ আসে, অস্বাভাবিক আচরণ করি আমি। আর শব্দ দূষণের কারণে কিন্তু টেম্পারেচারও বেড়ে যায়, একটা স্টাডিতে আছে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়, এবং কার্বন একটি চার্জেবল একটা অ্যাটম, সেই কার্বন চার্জ যদি বেশি হয়ে যায় সেটা হলো তাহলে আমরা গরম বোধ করি। এখন আজকে নভেম্বর মাসে এসে গেছে, তখন আমরা গরম বোধ করছি। এইসব অনেক বিষয়গুলো স্টাডিতে চলে আসে। সুতরাং আমি মনে করি যে যদি আমি এখন শুধুমাত্র মানব সমাজের থেকে যদি আমি যদি ইয়াতে চলে যাই, জীব জগতে চলে যাই, যদি আমি পত্রিকায় লিখেছি, একটা সমকাল পত্রিকাটা লেখা লিখেছিলাম একবার করোনার উপরে, কোভিড-19 উপরে, কোভিড-19 সাথে পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে। সুতরাং এই যে আমরা আমাদের আশেপাশে যখন যেখানে দেখি আর কি, যেখানে একেবারে নীরব সেখানে পাখি আসে, সেখানে একটা প্রাকৃতিক পরিবেশ পাওয়া যায়, সেখানে একটা ইকোসিস্টেম আছে। সুতরাং এই ইকোসিস্টেমটাকে তো যখনই একটা শব্দ থাকে, নয়েজ থাকে, প্রতিটি প্রাণীরও তাহলে একটা পরিবেশ আছে, সেই পরিবেশে সে একটা শব্দ চায়, সে তার মতো করে সেই শব্দগুলো শুনতে চায়। সেই সব শব্দের বাইরে যদি কোনো শব্দ পায় তাহলে সে থাকে না। সে থাকলে কি আমার, না থাকলে কি, এই প্রাণী কিন্তু আমার একটি পরিবেশ এবং প্রতিবেশের কিন্তু একটি একটি উপাদান। সো দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য ইম্পর্টেন্ট ইনগ্রেডিয়েন্ট অফ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট অর অফ আওয়ার ইকোসিস্টেম। যদি আমি নিজে বেশ বাঁচতে চাই তাহলে তাদেরকে বাঁচাইতে হবে, এটা কিন্তু খুব বেশি ভালো করে খেয়াল করতে হবে। ইট শুড বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যান্ড ওয়ার্নিং ফর আস। এবং আমরা কিন্তু সামনের দিকে যাচ্ছি, যে ডেজ আর কামিং, দিস ইজ বেসিক্যালি ভেরি ওয়ার্মফুল, এবং সেটা ডে বাই ডে ইনক্রিজিং। আমরা এখন প্রতি 50 বছরে 2 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই প্রতিটি জিনিসের জায়গায় প্রতিটি অনেকগুলো পলিউশন আছে, ছোট ছোট পলিউশন ভেঙে যাচ্ছে, সামুদ্রিক পলিউশন, মেরিন পলিউশন গুলো আসতেছে সামনে, অয়েল স্পিলস পলিউশন। সুতরাং এর সাথে সাউন্ড পলিউশন একটি বড় জিনিস। এত পলিউশন, সীসা পলিউশন, লেড পলিউশন আছে, কেমিক্যাল পলিউশন আছে, অনেকগুলো পলিউশন, কেমিক্যালের মধ্যে আবার 20টা পলিউশন আছে। এর মধ্যে এই জিনিসগুলো, খাদ্যের ভেজালে তো পলিউশন আছে। সুতরাং এর মধ্যে এইসব জিনিসগুলোকে আমাদের উচিত যে আমরা এই জিনিসগুলোকে কন্ট্রোল করা, এবং তোমরা সেই আহ্বানের কথাটা শেষ দিকে বলেছো, আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। আমি বলবো যে সমুদ্রের নিচেও কিন্তু, যে সমুদ্রে যে চলে, তোমরা দেখো, তোমরা চট্টগ্রামে আসো, আমি চট্টগ্রামে কাজ করছি, এক জায়গায় ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম আনোয়ারাতে, আর ইয়াতে পরিবেশে ছিলাম ওখানে। তো সেখানে আমি যেটা দেখলাম, তোমাদের হালদা নদীতে কিন্তু দেখো কৃত্রিম প্রজননের জন্য কিন্তু ন্যাচারাল যে প্রজনন হয়, যে ন্যাচারাল যে ব্রিডিং এর জন্য মাছ আসে, সেখানে কিন্তু দেখো কোনো স্পিড বোট, নৌকা চালাতে দেয় না। এটা কি জানো কিনা জানি না, শুধুমাত্র একটা কারণে, তারা ওই মাছ কিন্তু সে আর কিন্তু ব্রিডিং করতে পারবে না। তোমরা যারা একটু বড় হয়েছে বুঝতে পারো যে প্রজনন করতে পারে না, বাচ্চা ডিম দিতে পারে না, মাছ ডিম ছাড়ে না। যদি কোনো মোটরাইজ যদি কোনো ভেহিকেল চলে, মোটরাইজ কোনো ট্রান্সপোর্ট চলে, তাহলে মোটরাইজ ট্রান্সপোর্ট যদি একটা স্পিড বোট চলে, তাহলে তাতে ওই মাছের সেই শব্দে সে কি বলবো এটাকে, সে তার যে যে স্বাভাবিকতা, নর্মালাইজেশন যে বিষয়গুলো আছে তার জীবনযাপন, সেটা সে ব্যাহত হয়। তাতে দেখা গেছে, গবেষণায় দেখা গেছে 23% মাছ কিন্তু ডিম দেয় না। সুতরাং এইসব বিষয় অনেক আছে। সুতরাং শব্দের দূষণ সকল জায়গায়, উপরে আকাশে, আমাদের উপরে যে গাছপালা যে পাখি, প্রাণীকুল, উদ্ভিদ জগৎ, তার সাথে আমরা তো আমাদের এসবের সাথে তো আমরা বাস করি, সবার উপরে কিন্তু একটা বড় ইম্প্যাক্ট পড়ে। আমি আর বেশি কথা বলবো না, অনেক রাত হয়ে গেছে, 10টা-11। সারাদিন খুব আমি টায়ার্ড ছিলাম, আমাকে রিকোয়েস্ট করার কারণ হয়েছে, যেহেতু আমি পরিবেশে কাজ করছি দীর্ঘদিন,
আর আমার মাস্টার ডিগ্রি আমি করেছি হলো পরিবেশের উপরে ইউকেতে, ইউনাইটেড কিংডম। তোমাদেরকে দোয়া করি তোমরা যদি কখনো সুযোগ থাকে তোমরা পরিবেশের জন্য তোমরা বাইরে কোথাও পড়বা, কারণ এটা একটা সবচেয়ে মনে করি যে সবচেয়ে যদি আমার কাছে যদি মনে হয় যে যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ যদি কোনো কিছু হয় মানে সায়েন্স যদি মনে করি, এই সায়েন্সটাকে আগে সবার পড়া উচিত এবং জানা উচিত। তারপরে সাথে মেডিকেল সায়েন্স, তারপর ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স, অমুক সায়েন্স, সব সায়েন্স, এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সবাই হইতে পারবে। কিন্তু এটা যদি তোমার বিপর্যয় ঘটে যায় তাহলে কিন্তু অনেক কিছুতে বিপর্যয় দেখা দিবে। তোমার একেবারে কৃষি, তোমার স্বাস্থ্য, তোমার শিক্ষা, তোমার হলো কনস্ট্রাকশন, সব কিছু বিপর্যয় হয়ে যাবে। আমি এই বলেই শেষ করব। আর শেষ করার আগে আমি একটা বিপদে পড়ে গিয়েছি। বিপদটা হলো এরকম যে তিনজনের কিন্তু এই নাবিলা তাবাসসুম, প্রথম ইফতেখার, তারপর নাবিলা তাবাসসুম এবং তানবীর, তিনজনের প্রেজেন্টেশন দেখে আমি সবসময় যেটা করে থাকি যে মার্কিং করে 4টা-5টা ক্যাটাগরিতে আমি মার্কিংটা করি। 5টা উপাদান দিয়ে আমি তোমাদেরকে মার্কিং করেছি। সেখানে ইনফরমেশন, ফ্যাক্টস এন্ড ফিগার, তারপর প্রেজেন্টেশন মুড এন্ড লজিক এন্ড এক্সপ্লেনেশন এন্ড এক্সপেরিয়েন্স এন্ড এক্সাম্পল। তো এইসব দিয়ে আমি যখন করলাম তো সেখানে দেখা গেল যে আসলে খুব নিউট্রালি করেছি। সেই নিউট্রালি করতে গিয়ে আমি দেখলাম যে আমি আসলে তোমাদের তিনজনের নাম্বারটা সমান হয়ে গেছে, প্রায় একেবারে সমান। মানে এটা আমার কাছে একটা খুব বিপজ্জনক। আমি আগেও 2-1 জায়গায় করেছি, কিন্তু আমি তখন ক্লিয়ার করে ফেলতে পারতাম। এখন এটাকে আমি, কায়সার কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ তুমি? কায়সার, স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার। কায়সার, এটা কি আমি কি আমাকে একটু সময় দেওয়া যায় যে আমি এখনই দিতে হবে নাকি না কালকে দিলে হবে? স্যার এখন দিলে ভালো হয় স্যার। ভালো হয় না? জি স্যার। আমি একটু ইয়ার মধ্যে হয়ে গেছে যে সবাই কাছাকাছি, একেবারে 0.5ও আমি করা জানি, পরে মিলেও গেছে। এখন এটাকে যদি আমি আরেকবার ভিডিওটা শুনতে পারতাম, রেকর্ডিংটা, তাহলে হয়তো ভালো হতো। কিন্তু আমার কাছে যতটুকু মনে পড়ে যে সবকিছু মিলে ইফতেখার সে একটু বেশি বলে ফেলছে, সময় বেশি নিয়েছে, আর তানবীর কম নিয়েছে। ইফতেখার সময়টা বেশি নিয়েছে, তানবীর কম নিয়েছে। আর নাবিলা টাইমটা আবার মেনটেন করছে, সময় টাইমটা তোমরা বলে দিছো কিনা জানি না, টাইমটা একবারে যথেষ্ট টাইম বলছে। ইফতেখার অনেক সময় নিয়েছে, মানে অনেক সময় না, মানে একটু সময় বেশি নিয়েছে। আবার নাবিলার যে প্রেজেন্টেশন মুডটা আমার খুব ভালো লাগছে, যে প্রথমে যে বলার ধরন ধারণ স্টাইল, সেটা নাবিলা ইফতেখার থেকে একটু বেশি ভালো আছে। আর তানবীরের আবার কিছু স্টাইলটা, প্রথম স্টাইলটা তানবীরের প্রথম যেখান থেকে শুরু করা এবং শেষ পর্যন্ত সে একেবারে ক্রিস্পি মোড়ে শেষ করছে, মানে ক্রিস্টাল এন্ড ক্রিস্পি, খুব সুন্দর করে শেষ করছে। ইফতেখার আবার ইন্টারন্যাশনাল কিছু এক্সাম্পল দিয়েছে, সেগুলো আমার কাছে খুব ভালো লাগছে, যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল। কিন্তু আমি যেটা বলছি, আমার একটা জায়গায় শুধু গ্যাপ ছিল, যে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভটা তোমরা সবসময় খেয়াল করবা, যখনই বলবা সবসময় খেয়াল করবো আগে বাংলাদেশ। ওই স্টাডিটা আমার সাথে যদি কাজে না লাগে আমার লাভ নেই। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক স্টাডি করছে, আমেরিকা স্টাডি করছে, অমুক স্টাডি করছে, লাভ নেই। আমার একটা দেশের স্টাডি আমি স্টাডি করছি, অনেক রিসার্চ কিন্তু দেখবো, হাজার হাজার কোটি কোটি রিসার্চ যদি দেখবা আর কি, প্রচুর রিসার্চ যদি দেখো, যদি ইফ ইউ গো টু দ্য United Kingdom library, there is a National Library of United Kingdom. This is basically huge library. Whatever you just want, just whatever you desire, just you will find in the National Museum, National Library of United Kingdom in London. So whenever any article or journal published in the whole over the world, it is published in the National Library of India, London. So this is basically rich library. Whatever you want, just যদি তুমি যদি মনে করো যে আমি ঝিনুকের উপরে কাজ করব, ঝিনুকের কোন একটি বিষয়ের উপরে মানে চাও কোন একটা আর্টিকেল, সেটাও তাদের কাছে আছে। সুতরাং প্রচুর রিসার্চ আছে। এখন the matter we see যে it is effective or effective in our বা impact in our society or in our activities, যদি আমাদের অ্যাক্টিভিটির সাথে যদি সেটা না যায়, তাহলে সেই আর্টিকেল বা সেই রিসার্চ কোনো কাজে লাগবে না। তুমি এটা গবেষণা করছো, সে কাজে। তুমি একটা জিনিস আমাকে দিছো, খাইতে দিছো, সেই খাবারটা তুমি সুন্দর করে তৈরি করছো, সেটা কিন্তু আমার যদি কাজে না লাগে, তাহলে সেটা কোনো রকম সেই খাওয়াটা কোনো আসলে ইফেক্ট কোনো কাজে লাগবে না। সুতরাং এই জিনিসগুলো খেয়াল করতে হবে, সামনের দিকে খেয়াল করে এই জিনিসটা তোমরা খেয়াল করে তোমরা দেখবা। আমি তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ দিতে চাই। তোমরা হালি শহরে, তোমরা ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলে আছো চট্টগ্রামে, সেখানে আমি ছিলাম, আমার খুব প্রাণপ্রিয় জায়গা। আমি গত কিছুদিন আগে ওখান থেকে আসলাম, গত 4-5 দিন আগে চট্টগ্রাম থেকে আসলাম। তো তোমার খুব প্রাণপ্রিয় জায়গা। আমি দুইটা জায়গায় চাকরি করেছি, সুযোগ থাকলে আবার যাবো। তোমাদের সবাইকে ভালো লাগছে, সবাইকে আমি সাধুবাদ দিতে চাই। তোমরা এত সুন্দর করে এত ইয়া করে করেছো। তারপরে সেখান থেকে একজনকে প্রথম যদি দিতে হয় তাহলে একজনকে দেই, অন্যকে আর কিছু তোমরা কিছু মনে করবো না। তোমরা সবাই প্রথম, আমি মনে করবো এটা জাপানি সিস্টেমকে জানো না যাই না, জাপানি স্টাডি আছে, 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, যেহেতু আমি লিড করি। Now I am working in the United National Development Program as a national consultant.
সিন্স যদিও আমি মনে করো যে আমি গভর্নমেন্ট অফিসার ছিলাম, সেখান থেকে এখন লিএনএ আছি। তো জাপানের একটা সিস্টেম, স্টাডি সিস্টেম হবে, জাপানে প্রত্যেকেই ফার্স্ট, কেউ সেকেন্ড হয় না, সবাই 10-এ 10 পায়, এই জন্য সবাই ফার্স্ট হয়। তো তোমরা 10-এ 10 পাইছো, তার মধ্যে থেকে বাংলাদেশের সিস্টেমে মনে করো একজনকে দিতে হবে, সেই ক্ষেত্রে আমি ইফতেখার হোসেনকে দিলাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ, কংগ্রেচুলেশন ইফতেখার হোসেন। ঠিক আছে, নাবিলা তাবসুম এবং তানভীর রহমানের জন্য আমার ইয়া রইল, কি বলে এটাকে, অভিনন্দন রইল এক্সট্রা। ইফতেখার, তোমাকে ধন্যবাদ। Thank you, sir. ধন্যবাদ স্যার, আপনার সুচিন্তিত বিশ্লেষণ এবং আপনার বিচক্ষণতার মাধ্যমে আমরা আজকের অনুষ্ঠানের বিজয়ী একজনকে পেয়েছি। তো আমরা একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এ পর্যায়ে আমি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক মহোদয়ের অনুমতিক্রমে আজকের অনুষ্ঠানের এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।